Na mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu ndani ya taarifa zetu ndani ya Kirk Machweo. Baada ya mapumziko ya muda usiokuwa mrefu, tumeweza kurejea tena kuweza kukuletea wewe habari zinazokuhusu, kuweza kukujuza ni yapi yanayoendelea. Hivyo basi unabudi ila kuandamana nasi sasa hivi kuanzia saa 12:30 Jumatatu ya leo. Tutakuwa tukikuletea habari na taarifa ambazo zinatukia kote nchini na hata kimataifa. Safu za siasa tutakuwa tukiweza kuzama na kuibuka kuweza kukuletea yote ambayo yatakuwa yakiweza kuendelea. Kadhalika tutakuwa tukikujuza masuala kuhusiana na biashara, na pia tutakuwa tukizama ndani ya spoti kuweza kukujuza ni yapi ambayo yamejiri katika ulingo wa spoti. Hivyo basi makala ya kwanza ya Kirk Machweo yanaanza hivi, na hivyo basi mtazamaji unabudi ila kustakiri mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu, na atakayekuwa ananisaidia upande mwingine ni watangazaji wenzangu ambao watakuwa wakiweza kurejea kila moja kuweza kukuletea taarifa mbalimbali. Ila kwa sasa hii ni makala ya kwanza ya Kirk Machweo, na hivyo basi tutakuwa tukianza na taarifa kuu ambayo imejiri hii leo. Mahakama ya juu zaidi hapa nchini kuweza kuhakiki ushindi wake Daktari William Ruto, na tunaanza na taarifa hiyo ambapo Daktari William Ruto ndiye rais wa 5 wa Kenya. Hii ni baada ya mahakama ya upeo kutoa uamuzi ya kwamba Ruto alichaguliwa vilivyo katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. Katika uamuzi wa kesi iliyowasilishwa mahakamani na walalamishi 7, mkuu akiwa kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, uamuzi wa majaji 7 wa mahakama hiyo uliosomwa naye Jaji Mkuu Martha Koome ulikubaliana kwamba Ruto alichaguliwa kisheria. Vincent Kerosi anafungua makala ya Kirk Machweo kwa undani. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba taarifa hiyo ingali inaandaliwa na itakuwa inakujia kwa muda usiokuwa mrefu, ili tuangazie taarifa ambayo inahusiana na uamuzi wa mahakama ile ambapo rais mteule William Ruto ameelezea kuridhishwa kwake na uamuzi wa mahakama kutupilia mbali kesi ya kupinga uchaguzi wake uliowasilishwa na Raila Odinga. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya uamuzi wa mapema hii leo, Ruto ametangaza kuridhishwa na kauli ya mahakama. Kadhalika Ruto akisema kuwa ametupilia mbali tofauti za kisiasa na kwamba ataanza kutekeleza wajibu wake kama rais mara moja atakapoapishwa. Because of God, we are here today to celebrate that today the people of Kenya have made a choice, and that choice has been confirmed by our judiciary. The Constitution of Kenya 2010 has done a lot to create comfort in institutions and the rule of law. And we continue to make encouraging progress on the path towards becoming a higher trust society, standing fully on its constitution. It was therefore perfectly legitimate for the petitioners to go before the Supreme Court to have their questions answered, doubts assuaged, and fears allayed. By exercising their constitutional right to take advantage of opportunities to establish the truth, the petitioners tested the result and inscribed upon it the highest stamp of judicial, legal, and constitutional approval. I do not take this for granted, and I thank the judiciary in general and the Supreme Court in particular for staying strong as the shining beacon of constitutionalism and the rule of law, even in the most daunting of circumstances. And you know what I mean. The Supreme Court scrutinized, examined, and dissected and tested the declaration of the Independent Electoral and Boundaries Commission against the high standard established by the Constitution. The decision vindicated the Commission's effort to go all the way and deliver an election that exceeded public expectation and fully met the constitutional threshold of a secure, transparent, free, fair, and accountable election. The return of a unanimous decision on all the 9 issues confirms the fidelity of the IEBC to both the law and the Constitution.
Na wakati huo rais mteule William Ruto ameahidi kushirikiana na upinzani kufanya kazi kwa pamoja, ila akisema kuwa hakutakuwa na nafasi nyingine ya handshake. Katika hotuba yake ya kwanza, rais mteule amezungumzia kuridhishwa kwake na uamuzi wa mahakama ambao ameutaja kuwa nguzo kuu kuongoza serikali yake katika kuzingatia sheria hapa nchini. As I committed to the people of Kenya, I believe in the rule of law. I do not believe in the handshake stories. I believe in an accountable government held to account by a responsible opposition. That is how Kenya is going to move forward. And so I look forward to a conversation on how they will hold us to account and make sure that we deliver on the commitments that we have made to the people of Kenya, and public resources are put to good use in an accountable manner, and so that we can reap the benefits of what the people of Kenya have done in electing us into office. We offered alternative visions and missions and submitted to the sovereign decision of the citizens of Kenya. We are only competitors, not enemies. We vied to unite and strengthen Kenya, not to divide and weaken it. I therefore consider all of my competitors to be my worthy compatriots. Kenyans are united in the quest for a better society that is kinder to its children, gentler on the vulnerable, respectful of their rights, and committed to serving them. Those who voted for me, as well as those who voted for my competitors, want the same thing for themselves and for their children. Na wakati huo huo, naibu rais mteule Rigathi Gachagua amesema kuwa chini ya uongozi wa serikali yao hatahakikisha kuwa utumishi wa umma unaboreshwa, akiupokea uamuzi wa mahakama kushikilia ushindi wake na rais mteule William Ruto. Let me take this opportunity, Your Excellency, if you may allow me, give a word of assurance to the public service. We are aware that your morale is low. We are aware you feel demeaned. We are aware you have become non-productive because of what you have been taken through. I want to assure you on behalf of my boss that our first job is to restore the dignity of the public service. Our first job is to cushion civil servants from harassment by officers in the police force under the guise of fighting corruption. Our work is to protect the civil servants from extortion. Our work is to make sure that we get a working public service to assist us in the management of the affairs of this country. And I want to urge all our colleagues in this struggle, those who have been persecuted, those who have wounds, please, let this victory heal all our wounds. And let us get to work. We have work to do. We are inheriting a dilapidated country with a 10 trillion public debt. We are inheriting a country with 6 million young people who have no jobs. We are inheriting a country with 14 million Kenyans in CRB. We have work to do. And let nobody cheat you that it is easy. We have to work from day one. So let bygones be bygones, and let all those who are against us, we invite them to join us. We build this country together. Na mtazamaji, punde tu baada ya uamuzi wa mahakama, muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umetoa taarifa na kusema kuwa unatii uamuzi huo, kwani wanaheshimu sheria za taifa la Kenya. Hata hivyo, muungano huo kwa uongozi wa kinara wao Raila Odinga umesema kuwa kukubali kwao hakumaanishi wanakubali kushindwa, na kuwa watazidi kupigania haki za Wakenya. Wakati huo huo, wamesema kuwa watatoa mwelekeo mwafaka kwa wafuasi wao siku yote kuanzia hapo kesho.
Kwingineko ni kwamba mwenyekiti wa tume huru na mipaka nchini ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati amekashifu vikali uvamizi wa maafisa wa IEBC na unyanyapaa pamoja na ukandamizaji waliopitia wakati huo uchaguzi uliokamilika. Akizungumza pindi tu baada ya uamuzi wa mahakama ya upeo, Chebukati ameshikilia msimamo kuwa uamuzi wa mahakama ni thibitisho tosha kuwa uchaguzi huu uliokamilika ulikuwa wa huru na haki. Assault of returning officers bringing results to the National Tallying Center. Breaking into offices of senior commission staff at the National Tallying Center with the intention of accessing sensitive data. Ethnic profiling, targeting and cyberbullying of members of the commission and its staff. To date, no one has been arrested for these crimes committed against members of the commission and its staff. As it stands, no human rights or civil society organization have condemned these heinous acts meted on the Commission and its staff. Working for IEBC should not be a death sentence. The Commission reiterates that election is a process and not an event. This process started immediately after 2017 general election, and the Commission tested its systems and processes in over the 40 by-elections in the last 5 years. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. Na mtazamaji, kauli yake mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati inatupa nafasi ya kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea nitakuwa nikikujuza taarifa zaidi ikiwemo jinsi wa Kenya walivyopokea uamuzi wa mahakama. Usiondoke. Are you looking to grow your business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 011 00 90647. Jesus said, "Call unto me and I will answer." How can you just leave a job and it's from that job that we were getting food and our daily bread, and then you tell us that God spoke to you? Consider your ways. Whenever Jesus was not received, he moved on. Follow me. Brothers and sisters, in following Christ, we lose. You may lose relationships. It's an individual calling. Somebody who is committed to the one they are following. But what is the cost of following Christ? Following Jesus is not always after other rehabilitation. Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Call unto me every Wednesday at 8 p.m. only on Kirk TV. Are you looking for a university that matches your drive and ambition? Choose ZTech University. We offer market-driven programs ranging from master's, bachelor's, diploma and certificate levels in the schools of ICT, Media and Engineering, Education, Arts and Social Sciences, and the School of Business and Economics. Enroll today for September 2022 intake and enjoy a vibrant student experience, ultra-modern and well-equipped facilities, experienced faculty, and a place to pursue your dreams and ultimately change the world. ZTech University. Invent your future. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele kwenye taarifa yetu ya hapo awali, ambapo Daktari William Ruto ndiye rais wa 5 wa Kenya. Hii ni baada ya mahakama ya upeo kutoa uamuzi ya kwamba Ruto alichaguliwa vilivyo katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. Katika uamuzi wa kesi iliyowasilishwa mahakamani na walalamishi 7, mkuu akiwa kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, uamuzi wa majaji 7 wa mahakama hiyo uliosomwa naye jaji mkuu Martha Koome ulikubaliana kwamba Ruto
Ruto alichaguliwa kisheria. Vincent Kirosi anaarifu zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7 and 8 of 2022 are hereby dismissed. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. Ndiyo kauli iliyofikisha kikomo shughuli pevu ya siku 14 katika mahakama ya upeo uchaguzi wa William Samoei Ruto kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ukisalia. This being a matter cutting across the public interest, we order that each party do bear their own costs. It is so ordered. Mstakabali wa uongozi wa taifa hili ulikuwa umejikita mikononi mwa majaji 7 wa mahakama ya upeo chini ya unahodha wake Jaji Mkuu Martha Koome baada ya kesi 9 kuwasilishwa mbele yao majuma mawili yaliyopita, 2 zikitupiliwa mbali huku 7 zilizopinga matokeo uchaguzi wa urais zikiunganishwa na kusikilizwa na majaji hao. My Lord the Chief Justice of Masala 9 yakiibuliwa kutokana na kesi hiyo ya kutaka kubatilishwa kwa ushindi wa William Ruto, miongoni mwa masuala ibuka yakiwa iwapo teknolojia iliyotumika kupeperusha matokeo rais ilidukuliwa na matokeo katika fomu 34A kubadilishwa, majukumu ya makamishna katika kuhakiki na kujumuisha matokeo kura, masala ambayo mahakama iliamua kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuonesha iwapo teknolojia hiyo iliingiliwa, na pia kwamba makamishna 4 walihusika pakubwa katika shughuli ya ujumlishaji bila lalama kabla ya kujiondoa. Regarding the conduct of the chairperson, the 4 commissioners have not placed before this court any information or documents showing that the elections were either compromised or that the result would have substantially differed from that declared by the chairperson. Critically, they have not explained why they participated in a verification process when they knew that it was opaque up until the last minute. Mahakama pia ikijukumiwa kutoa uamuzi iwapo kuahirishwa kwa chaguzi za ugavana katika kaunti za Mombasa na Kakamega kuliathiri kwa vyovyote vile idadi ya waliojitokeza kupiga kura, mahakama ikiamua kuwa mlalamishi hakuwa na ushahidi wa kutosha kuthibitisha iwapo hatua hiyo ilimwathiri Raila Odinga pekee. A general election in Kenya comprises of 6 different separate elections held concurrently on the same day. Such elections are held by secret ballots, and one cannot predetermine the voter turnout or how voters will vote in each election. None of the parties has flagged anything so significant that it would have affected the outcome of the presidential election vis-a-vis the other 5 elections held on the same day. Katika uamuzi uliosomwa na Jaji Mkuu Martha Koome, majaji hao pia kwa pamoja wakishikilia kuwa Ruto alipata ushindi wa 50% na kura moja, huku pia wakisema kuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati alitekeleza wajibu wake sawa tu na maelezo kwenye katiba ya Kenya. It is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 184 of the Constitution. We are of the view that the pointed irregularities and irregularities were not of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. Mahakama kwa maana hiyo ikitupilia mbali maswali yote 9 yaliyolenga kubatilisha ushindi wa William Ruto. Rais mteule sasa akitarajiwa kulishwa kiapo Jumanne ijayo kulingana na kipengele 140 cha katiba ya Kenya kinachobaini kuwa sharti rais mteule aapishwe siku ya 7 baada ya uamuzi wa kesi kutolewa. Vincent Kirosi, Kirk Machweo.
Na mtazamaji, wakati huo wafuasi wa muungano wa Kenya Kwanza wamejitokeza kwa wingi kusherehekea ushindi wa rais mteule William Ruto. Hii ni baada ya mahakama ya upeo kudhibitisha ushindi wake kwa kutupilia mbali kesi ya kupinga ushindi wake mapema hii leo. Mwanahabari wetu Faith Kaulu ameangazia jinsi hali ilivyokuwa katika kaunti ya Nyeri na mjini Thika kwenye taarifa ifuatayo. Viongozi mbalimbali wa kaunti ya Nyeri wamejiunga na wakazi wa eneo hilo kusherehekea ushindi wake rais mteule William Ruto kotini. Wakiongozwa na gavana Mutahi Kahiga, viongozi hao na mamia wakazi walijawa na furaha baada ya uamuzi wa mahakama kudhibitisha ushindi wake Ruto na kutupilia mbali kesi ya kupinga ushindi wake. Gavana Kahiga aliongoza sherehe hiyo ameipongeza mahakama upeo kwa uamuzi huo uliotangazwa kwa umoja. Nchi na taifa letu la Kenya litusikize vizuri. Sisi watoto wa Maumau, na ukituona hapa sisi tulifanya maamuzi. Siku ya leo tunataka kushukuru koti kuu, the Supreme Court, kwa sababu imepatia heshima matumaini yetu na maono yetu kwa kupitisha kesi hiyo kama ilivyopitisha siku ya leo. Huku wakimtaka rais mteule William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua kutimiza walioahidi wa Kenya wakati wa kampeni zao kote nchini. Tunataka tumwambie Daktari William Samoei Ruto wakiwa pamoja na Rigathi Gachagua, kabla ya siku 100 tunataka bei ya unga irudi chini. Hao wananchi wameumizwa kutosha. Wameumizwa na serikali ya Uhuru Kenyatta wakiwa na Raila. Na punde tu baada ya uamuzi wa mahakama mchana wa leo kudhibitisha ushindi wake rais mteule William Ruto, wafuasi wake pamoja na wale wa muungano wa Kenya Kwanza walijitokeza kwa wingi sehemu mbalimbali nchini kusherehekea tangazo hilo. Mjini Thika, mamia wakazi walifika sokoni humo, mabango mkononi ni yaliyo na rangi ya chama cha UDA, shangwe na mbwembwe zikipaa hewani. Nimefurahishwa sana na hii maamuzi ya judges. Tumefurahia sana huku wanadhika na tukatokelezea kabisa. Sisi tumefurahia sana. Tukatokelezea kabisa kwa sababu ya maamuzi nzuri. Sisi ni kushukuru koti kwa kazi yenye wametufanyia. Tulimpigia rais kura mingi sana na tukawa tunataraji kwamba yeye mwenyewe ndiye alikuwa na kura zilizoshinda za Azimio. Kwa hivyo tunapongeza zaidi koti kwa kuamua. Ishara tosha kuwa uamuzi wa koti ni uamuzi uliopokelewa vyema eneo hili. Wakazi wa Thika wakiwa na matarajio chungu nzima, huku wakitumai kuwa uongozi wake William Ruto utakuwa manufaa kwa kila Mkenya, vile vile kwa Kenya kama taifa kijumla. Vile tunataka sisi tu atuangalie president ni unga tu. Tuko na njaa sana. Sisi wa mama tuko na watoto na sisi ni wahasura. Na tunaumia sana sababu ya chakula. Sasa tukiulizwa tu kwanza atuagushie bei ya unga. Tunafurahia sana ushindi wa William Samoei Ruto kwa sababu tulikuwa tunazingatia sana achukue hiyo kiti kama mwana youth mwenzetu. Yeye ni kijana mdogo na tunafurahia sana na tungefurahia atuangalie sana sisi kama vijana, atupe kazi tufanye, na tumefurahia sana hiyo ushindi ya Supreme Court. Faith Kaulu, runinga ya KAK. Na mtazamaji, sehemu mbalimbali hapa nchini zimeendelea kusherehekea kutupilia mbali kwa kesi iliyopinga kuchaguliwa kwa William Ruto kama rais mteule, huku wa Kenya wakizidi kutoa hisia zao mbalimbali. Hebu tutazame taarifa aliyoandaa Edna Munzati. Na bila shaka punde tu baada ya uamuzi wa mahakama kuweza tu kutupilia mbali ile kesi ambayo ilikuwa inampinga rais mteule William Samoei Ruto kuweza tu kutupilia mbali, baadhi ya sehemu za hapa nchini wameweza kusherehekea swa zile sehemu ambazo tu zilikuwa ndio ngome ya muungano wa Kenya Kwanza na wale wa Kenya tu ambao waliweza kumpigia kura William Samoei Ruto kama rais wao. Na sasa tuko moja kwa moja ama tu kwenye eneo la South Sea katika kaunti ya Nairobi, na taweza tu kuzungumza na baadhi ya Wakenya kufahamu tu ni yapi pengine maoni yao ni yapi kuhusiana na uamuzi, vile vile ile hotuba aliyoitoa rais mteule William Samoei Ruto. Asante sana. Kwa majina ni Samuel Madeni.
wale wamesherekea ni moja, ni mimi. Nilikuwa namtaka na sijawahi kuwa opposition miaka yangu yote. Nawekaga kula pale inafaa. Na najua juu anajitahasala atatusaidia. Sisi ni mahasala hapa kwa hii sekta ya nduthi. So najua atatufikisha pale mbele. Na to make the matter worse, mzee sasa amechoka, amezeeka. Aende apumzike, relax, hii maneno iendelee. Na ati ukiangalia hii serikali iko na hasala ama ya Ruto, iko na vijana atupu. Ukiangalia pande hii nyingine wazee. Mimi naona amani indumu. Tukue na umoja. Azimio isiseme mahakama imeamua vibaya. Yenye naomba ni amani tu. Mimi naona iko sawa kwa sababu tunataka tuendelee na kazi zetu. Juu tukikaa tu kama watu tunabishana, tunasema maneno mingi, hatuta achieve what we are needing, kwa sababu watoto wako shuleni, kazi hakuna, mambo ya hapa na pale, hatutaenda through. So naona mahakama imeamua vizuri. Although mimi natoka Nyanza, nimeumwa sana, juu baba alikuwa mtu wangu, lakini hata kama alikuwa hivyo kisiasa politically, lakini hakuwa ananilisa. So it's better we move ahead with the man who has already been there. Tutamuunga tu mkono, pia tusaidie tu, atione Nyanza ilikuwa mbali na yeye, atusaidie aone watu wa Nyanza wako aje, kwa sababu hivyo ndio siasa. Yeye alikuwa amesimama na watu wake, lakini sisi pia tulikuwa na mwanaume wetu alikuwa Raila. Kama watu wa Nyanza tungemwacha Raila tumpigie, ndio sababu sasa afanye kazi tu pamoja na sisi watu wote. Kwa hakika madhumuni yangu ilikuwa huyo mzee Raila Amolo Odinga angeshinda hii kiti, huenda hii sekta nafanyia ya pikipiki hapa South Sea, huenda angeboresha hii sekta yangu kwa wingi sana, kwa sababu watu wawili, tukirudi ile awamu ya pale nyuma tuliambiwa kwamba sekta ya bodaboda itaimarishwa. Sasa tuko na miaka 10, wale waliongea wataimarisha, ndio watu bado wamechaguliwa. Sasa mimi kwa maoni yangu naona huo mzee vile mahakama imeamua tudumisha amani, lakini kitu ya muhimu especially upande wangu na jamii yangu nimesononeka sana. Ndio nilitarajia huo mzee atapita, angalau tupate ile opportunity ya kufanya kazi. At least sector za pikipiki ipanuliwe, tukue na sako, tukue na wale wafadhili. Lakini sasa inasononeka tena, nitakaa miaka ingine 10 nikiwa ndani ya hii mashida nimekuwa nikipitia kwa hii miaka 10 imepita. Mimi kama Mkenya nasema rais tulimchagua, wakasema huyo ndio rais, tunakubaliana na matokeo. Kama wana Kenya. Sasa labda tu watulie, wakuwe na amani, alafu waongoje tuone venye mabadiliko itakuwa. Hata kama Uhuru amekuja kutengenezea barabara, kwa hivyo maybe Ruto atakuja atutengenezee kwingine tena. But security ikue na amani ikue. Hiyo matokeo itasawa. Na ni baadhi tu ya maoni ya Wakenya kutoka eneo hili la South Sea wakiweza tu kutoa maoni yao kuhusiana tu na uamuzi wa mahakama, vile hotuba ambayo ameitoa rais mteule William Samoei Ruto. Wengi wao ni wafanyabiashara, na lao ama la muhimu zaidi kwao ni ya kwamba uchumi uweze tu kuimarishwa, vile shughuli za kawaida zirejelee ili biashara zao ziweze kuendelea, kwani kulingana na baadhi yao shughuli nzima ya uchaguzi pamoja tu na ile kesi ambayo ilikuwa mahakamani ilikuwa imesimamisha shughuli nyingi, haswa zile za kibiashara. Lakini wito wao ule wa muhimu zaidi ni ya kwamba maisha yaweze kuendelea, vile Wakenya wazidi kudumisha amani. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Kirk TV kutoka South Sea, Nairobi. Na mtazamaji, huyo ni Aida Monzati awali akiweza kuzungumza na Wakenya kuhusiana na hisia zao baada ya mahakama ya juu zaidi hapa nchini kuweza kutupilia mbali rufaa iliyowasilishwa kuweza kupinga uchaguzi wa William Ruto. Ila kwa sasa sina la ziada, ndio hivyo nahitimisha taarifa zetu za Kirk Machweo jioni ya leo. Kumbuka kwamba kila siku utakuwa ukiweza kupokea taarifa hizi kuanzia mwendo wa saa 12:30, hivyo hauna budi kuanzia mwendo wa saa 12:30 ila kustahili na kuweza kungojea kuona ni yapi ambayo tutakuwa tukiweza kukuandalia taarifa zote kuanzia katika ulingo wa kisiasa, biashara na hata spoti. Tutakuwa tukizama na kuibuka na yale ambayo unayotaka kutangaza. Mimi ni Sambu, ila kabla niondoke ni kuache tuna makala ya naibu rais William Ruto kuhusu historia yake hadi kufikia sasa, ambapo ameweza kuhakikishiwa ushindi wake wa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Kwa hiyo